literally changed the dimension after 50% of my writing. I coincidentally met him without any logic, and today I see the logic. That's it. Thanks. Thank you, Amma. Thank you. Yeah. So, YR Publications, yeah, it completely deals with persons who are not completely a professional writers. I mean, I would like to work with, I would like to collaborate with someone who are not completely a professional writers, who want to be a professional writers. Yeah, so it's the complete motto of this publications is to tell stories to the people around us from a person around us. So that's what I just wanted this company to be. And yeah, so the final word is like Wire Publications is not an organization that should be remembered. I want this organization that should be celebrated. So yeah, I would be happy if this happened today or the other day. Yeah, thank you. And yeah, so I'd like to invite my mom onto the stage. So she'll be unveiling the logo of the publications company. So, mommy. Yeah. So just a second, guys. Yeah, just give me a second. Mommy, wrap all customers as a So the logo says it's YR, and beneath that it's dreams never die. So I completely believe in that dreams never die. So I have this in my mind from past 7 years, I'd say. So yeah, yeah. As I mentioned, like storytelling was my dream from past 7 years. Yeah. So there are a few ups and downs from then, and today I'm here. That's because I completely believed in dreams never die. So yeah, that is what made me stand here today. Thank you, everyone. Thank you. Yeah, and mommy, thanks. So మా అమ్మ చేత అన్వీల్ చేద్దాం అనుకున్నాను, మా వాళ్ళు కొంచెం గట్టిగా ఇస్తారు టేప్.
పర్లేదు. So yeah, Preet, shall we proceed for the next one? Yeah. Thank you, Preet. Yeah, thank you. Well, congratulations, Yashwant, on the new beginnings, and all the very best for the future endeavors. Well, now let's get into the second. I mean, we're actually waiting for this. Something very interesting. Now, the next program in the evening is a live talk show between Risa and Ram. The unique thing about the talk show is it's a spontaneous one where context is set by Ram and is unknown to Risa, but he'll give an attempt to talk. Now, I would like to introduce Risa. A few words about Risa. He's a well-known artist who is mainly known for sand art, painting, and a musician who also writes and talks spanning across topics like philosophy, spirituality, and about life. But this multifaceted person claims himself to be a do-nothing fellow and not into any particular profession. And a quick one-liner about the author Ram. He's a finance professional who became an accidental writer. That's what he through this talk show. And I would like to invite Risa and Ram over to the stage for the live talk show. Yeah, hi Andy. I'm Adam. Hello. So before I begin with this conversation, Telugu ఓకేనా? సో అందరు కళ్ళు మూసుకోండి. ఒక చక్కటి కీర్తనతో స్టార్ట్ చేస్తాను. ఎట్లాంటి వ్యక్తికైనా ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. అంటావా మామకు అంత సీరియస్ ఉంటే కొంచెం పని కోసం ఐ హ్యాడ్ టు డూ దట్. అయితే ఫస్ట్ టైం రామ్ని అఫీషియల్గా రైటర్గా చూస్తున్నా. కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ సెకండ్ క్లాప్ కమాన్. రూపాయి ఖర్చుగా కొట్టండి కాసేపు. ఒక వ్యక్తి 10 బుక్స్ రాశాడంట. రాసిన తర్వాత అతను ఒక బీరేస్తూ ఫ్రెండ్తో ఫిలోసాఫికల్గా చెప్పాడు 10 బుక్స్ రాశాను. నా సేల్స్ చాలా బాగా జరిగాయి. ఇల్లు పోయింది, కారు పోయింది, అన్నీ పోయాను. మనం అట్లా కాకూడదు. అట్లీస్ట్ వీ షుడ్ మేక్ సమ్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో నౌ యు సే సంథింగ్. Okay, we have been while talking English, Telugu అర్థం కాని కూడా ఉన్నారు, సో అందుకని ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తున్నాను. సో వీ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ సమ్ టాక్ షోస్, close to 1 year travel with him, and starting itself I took off saying that నేను ప్రిపేర్డ్గా వస్తాను, but it will be unprepared because I'm going to catch him on the wrong path or something like no man's land or whatever. So atla start ayindi, and eventually it became very hit, where people, honestly I'm telling you, like where people wanted to ask, and people wanted more and more. I think that's the only show which, or on his podcast or on his theories and all, అది బాగా హిట్ అయింది. సో అది సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ పెడదాం అనుకున్నాం అనమాట, బికాస్ టు కంటిన్యూ దట్ లెగసీ ఆర్ స్టఫ్ లైక్ దట్. సో బీయింగ్ ఏ ప్రొఫెషనల్ యూట్యూబర్ ఒక విషయం తెలుసుకున్నాను. 1,00,000 మంది ఒక్కొక్క నిమిషం చూసేదానికంటే 100 మంది మొత్తం చూస్తే వెరీ ఇంపాక్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ విత్ మై కాన్వర్సేషన్స్. So same thing, I'm prepared on some topic, or I have some topic in my mind where he's completely unaware, or I don't even discuss, or we don't even know. So కానీ మధ్య మధ్యన చప్పట్లు కొడుతూ ఉన్నాయి. ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ కాన్వర్సేషన్. లేదా ఒక చిన్న సైన్ పెట్టుకుందాం, నేను చెప్తున్నప్పుడు ఇట్లా అంటా దిస్ క్లాప్. సో రికార్డింగ్లో తెలియదు ఇది. సో దట్ వావ్, సచ్ బ్యూటిఫుల్ కాన్వర్సేషన్, అమేజింగ్ రెస్పాన్స్. కనెక్ట్ బోత్, ఇవాళ టాపిక్ ఏంటంటే బోత్ కనెక్టెడ్ టు మై పర్సనల్ ట్రావెల్ విత్ హిమ్, మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, ప్లస్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ టుడే వాస్ ద బుక్.
సో ఇప్పుడు జరిగేది ఇప్పుడు ఈ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ లైఫ్ నౌ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఇస్ ద బజ్వర్డ్. Let it be after the corona change, so there's a shift in the whole cosmic thing and all. So self-realization is what people are talking about. So what I want to ask him is, or I want his thought on this, like writing. అందరూ ఏమంటారంటే మెడిటేషన్, ఎవ్రీవన్ సేస్ మెడిటేషన్, యోగా, బ్రహ్మసూత్రాలు అవన్నీ పంచతంత్రాలు అవన్నీ చెప్తారు కానీ బట్ నో వన్ టాక్స్ అబౌట్ రైట్ సంథింగ్ అండ్ దెన్ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ రియలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్. So that's the context setting I'm telling for you. And through writing, either you'll get clarity in the commercial world or self-realization in the spiritual world. Which second one I'm not interested. I am more interested on the first one. Over to you. నా దృష్టిలో ప్రతి ఒక్కరూ ఒక పుస్తకం రాయాలి. సో ఎవ్రీవన్ షుడ్ రైట్ ఎ బుక్. ఎందుకంటే ప్రకృతిలో ఏ ప్రాణి చేయలేదు ఇది మనిషి తప్ప. రెండోది, నేను రాసుకున్న ఒక లైన్ ఉంది, ఇది మీకు మీద అప్లై చేసుకోవద్దు కోపాలు వచ్చేస్తే. అదేంటంటే, అధముడు ఆస్తులు ఇచ్చిపోతాడు, కొంచెం తెలివైన వాడు టైం ఇస్తాడు, ఇంకాస్త తెలివైన వాడు లేకపోతే ఇంకాస్త యోగ్యుడు అనుభవాలు ఇస్తాడు. సో వీ షుడ్ షేర్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, ఈదర్ బుక్ ద్వారా కావచ్చు, ఒక పాట రాయడం ద్వారా కావచ్చు, ఒక పాట పాడడం ద్వారా కావచ్చు, టచ్ ద్వారా కావచ్చు. దట్ ఈస్ నో వర్త్ బిల్డింగ్స్. సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో రామ్ నేను కలిసినప్పుడు, దో యూట్యూబ్ ద్వారానే కలిసాం, ఒక పాడ్కాస్ట్ క్యాజువల్గా చేసింది. అదేంటంటే, ఓన్లీ గొప్ప గొప్ప వాడు రాసిన పుస్తకాలను మనం రెఫరెన్స్ తీసుకుని అలా బతకాలని కాదు లైఫ్ని చూడడం. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి. ఒక వ్యక్తి రోజు తాగుతున్నాడు అనుకో, తాగడం ఎంత బాగుంది, దానివల్ల రిపర్కాషన్స్ ఏందని ఒక ఆటోబయోగ్రఫీ వేసి చచ్చిపోవాలి. ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు వీ సీ ద డైవర్సిటీ. ఓన్లీ స్టీరియోటైప్డ్ ఫిలాసఫీ బుక్స్ మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి బయటికి. అట్లా కాకుండా ఒక గృహిణి తన ఆటోబయోగ్రఫీ, కోస్తున్నప్పుడు తన అనుభవాలు, ఫస్ట్ టైం పోపు స్మెల్ చూసినప్పుడు తను ఎట్లా ఫీల్ అయ్యింది, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనిపిస్తాయి. అప్పుడు మనకి మన మీద ఒక రెస్పెక్ట్ వస్తుంది. ఎంతసేపు ఎక్కడో గడ్డాలు పెంచుకుని అడవిలో ఉన్నవాడు గొప్ప, నో, రిక్షా పుల్లర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు an enlightened man like Ramana Maharshi, both experiencing life in its true sense, but we have lost our sensitivity. సో రామ్ నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏదేమైనా ఒక థాట్ ఉందంటే దాన్ని ప్రొడక్ట్గా తీసుకొని రిజల్ట్ని పట్టించుకోకుండా రిలీజ్ చేయాలి. అందులో స్టఫ్ ఉంటే అది ముందుకు వెళ్తుంది. నేను ఏ పుస్తకం రాసినా అందులో ఒక మాట రాస్తాను. నేను రాసే పుస్తకం ఒక పక్షి లాంటిది, తన సొంత శక్తితో తనకి సాధ్యమైన దూరం ఎగరని. We don't have to create a propaganda around it. అట్లా దిస్ ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. అంటే మనిషికి సంబంధించిన 200 పదాలు ఉన్నాయి. కోరిక, దేవుడు, దయ్యం, లవ్, ఫ్రెండ్షిప్, సమాజం, స్పిరిచువాలిటీ, ఫియర్, కంపారిజన్, సక్సెస్, ఫెయిలియర్. ఈ 200 పదాలు తీసేస్తే హ్యూమన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు. సో ఆ 200 పదాలు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి అసోసియేట్ ఇన్ ద డైమెన్షన్స్, అండ్ ఎవ్రీవన్ షుడ్ రైట్. పుస్తకాలు ఆడట్లా కోట్ చేశాడు, ఫ్రెడరిక్ నీషే అట్లా అన్నాడు కాదు, నీ దమాకి ఏం చెప్తుంది రాయాలి. రెండోది, ఆనెస్ట్గా తెలియకపోతే తెలియదని రాయాలి. అట్లా యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు ఒక బుక్, అవే టాపిక్స్, చచ్చిపోయేటప్పుడు ఒక బుక్ రాస్తే దెన్ ఆ మధ్యన ఉన్నది నీ లైఫ్ అన్నమాట. సో ఏదేమైనా ఒక థాట్ కాస్త ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి ఒక ఫిజికల్ రియాలిటీలో బుక్ రావడం అనేది నా దృష్టిలో ఒక మిరకిల్. ఈ భూమి పుట్టిన తర్వాత జస్ట్ 2 కోట్ల పుస్తకాలు ప్రింట్ అయినాయి అఫీషియల్. 100 కోట్ల మంది పుట్టలు తెచ్చిపోయారు. బికాస్ ఎవ్రీవన్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సంబడీ ఎల్సెస్ లైఫ్ అండ్ వీ హ్యావ్ లాస్ట్ టచ్ విత్ అవర్ ఓన్ సెల్ఫ్. సో నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే, మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామో ఆ స్థితిని అనుభవిస్తూ దాన్ని ఒక పుస్తకంగా, ఒక పాటగా, ఒక జోక్గా ప్రజెంట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఒక జోక్ చెప్తాను, అవుతారా? అంటే ప్రామిస్ చేస్తే చెప్తా. సో గూగుల్లో ఒక 10 బుక్స్ రాశాను. గూగుల్లో నేను క్రియేట్ చేసిన క్యారెక్టర్, వై వేరే క్యారెక్టర్స్ ఎందుకు. సో 10 బుక్స్ రాసిన తర్వాత తన వైఫ్ హసీనా వచ్చింది. ఇలాగే సభ మన రామ్ మాట్లాడుతున్నాడు. సో ప్రతి మగవాడి విజయం వెనుక ఒక ఆడదు. అట్లా గూగుల్లో వెనుక హసీనా ఉంది కాబట్టి 10 పుస్తకాలు రాశాడు. అంటే అంత ఖుషి అయిపోయారు. హసీనా ఏం చేసింది, అండ్ హీ బికేమ్ సైలెంట్. నౌ గూగుల్లో
వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు. మీరన్నది కరెక్ట్. ప్రతి మగవాడి విజయం వెనుక ఒక ఆడది ఉంటుంది. ఆమె ఉండడం వల్ల 10 రాశారు, ఆమె లేకపోతే 100 రాస్తుంది. లైఫ్ అనేది వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. అది ఓన్లీ కొందరికి, కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంది. వాళ్ళు రాయాలంటే ఓన్లీ సక్సెస్ స్టోరీస్ మాత్రం ఉంటాయి లైఫ్లో. వెరీ బోరింగ్. ఇంకోటి, సక్సెస్ స్టోరీస్లో పేర్లు తీసిస్తే మిగతాదంతా సేమ్ ఉంటుంది. సో అందుకని మీరంతా ఒక లైఫ్లో ఒక బుక్ రాయాలని కోరుకుంటున్నా. రెండోది, కవర్ డిజైన్ నాతో చేయించుకోండి. ఐ చార్జ్ 5,000 సో దట్ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ couple of lakhs here. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ. ఇంకా కొంతసేపు మాట్లాడదాం, బట్ ఊరికి ఫస్ట్ టైం థ్యాంక్స్ చెప్తాను. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది మా జర్నీ, వేర్ వి థాట్ ఆఫ్ సేమ్. నేను అనుకోకుండా వెళ్ళాను, లైక్ ఆల్రెడీ ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ మై ఎక్స్పీరియన్సెస్, మై వ్యూ పాయింట్స్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే దీంట్లో ఎవ్రీ మైన్యూట్ ఆస్పెక్ట్ కూడా కవర్ చేసుకుంటూ, రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ, రీడ్ అ లాట్, దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ద అడ్వాంటేజెస్ స్ట్రైట్ అవే చెప్పాలి అంటే, లైక్ ఇన్ కార్పొరేట్ వే, ఒక పీపీటీ లాగా కార్పొరేట్ వేలో వాట్స్ ద అవుట్కమ్ ఆర్ వాట్స్ ది డెలివరబుల్ అని చెప్పాలి అంటే, కమర్షియల్ యాంగిల్లో చూస్తే లైఫ్లో సెల్ఫ్ క్లారిటీ కావాలి. అండ్ ఐ థింక్ అగైన్ దట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ త్రూ ది బుక్ or writing your experience. It's not a book, it's about thought. Anything book and write up and something. Write up is a very casual notation or a very casual setup for whatever you are written. There's no formal thing. So andukani adokati, and people are again coming back to the spiritual world, and a lot of people are saying meditation, yoga, Himalayas, they say Jagadguru, Sadhguru and all. Vaada దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి meditation, they have the same prescription. It's like a Dolo 650 which they keep on repeating on there. That's only medication and meditation. But you have to come out of that and start thinking. As you said, like experiences are very important, which probably we miss in life. That made me want to write it down. As you said, like andaru vaalla autobiographies lekapothe వీళ్ళంతా అచీవ్ చేశారు, అది చేశారు, కానీ we don't dwell into ourselves and we see what we have achieved or what we have not achieved. Even if you have not achieved, accept that we have not achieved. It's a very open and shut case. రాత్రి నేను ఏదో చేసేవాడిని, లేకపోతే ఏదో చేద్దాం అనుకున్నాను, ఇవన్నీ కాకుండా స్ట్రైట్ కట్ అండ్ త్రూ. ఆ రెండు యాంగిల్స్లో మాత్రం దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ అమేజింగ్. అండ్ ట్రావెల్ విత్ రీసా వాజ్ అగైన్ అన్ ఐ ఓపెనర్. నేను ఏ బాబాని ఏ గుడికి వెళ్ళను కానీ, బట్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం లైక్ ఐ వెంట్ టు హిమ్ లైక్ ఎవ్రీ వీక్ అండ్ స్టార్టెడ్ and he said, sorry, one and he says it's a practical spirituality. Probably I don't say spirituality, a practical philosophy. I got this into thing. సో ఒక చిన్న కాంటెక్స్ట్. ఒక వ్యక్తి రీసెంట్గా అడిగాడు, సో ఐ వాంట్ టు బికమ్ టెండూల్కర్, నాకు ఏం కావాలంటే టెండూల్కర్ ఫాదర్ ఉండాలి నీకండి. అంటే ఎవరి లైఫ్ వాడిది, వాడు పుట్టిన ఊరు, వాడి చుట్టుపక్కల ఉన్న మనుషులు, వాడి ఆర్థిక పరిస్థితి, వాడికున్న కారు, వాడు ఎర్లీ ఏజ్లో వాడిని ఇన్స్పైర్ చేసిన ఒక ఫ్రెండ్, అక్కడి నుంచి ఒక ఫ్లవర్ బయటకు వస్తుంది. అట్లా మనమందరం వీ ఆల్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. ప్రాబ్లం అంతా ఎక్కడ వస్తుందంటే ఆల్వేస్ కంపేరింగ్, ఇంకా బెటర్ కాదండి. సో జస్ట్ ఒక పెన్ను పేపర్ తీసుకొని ఒక బుక్ రాసాను. అయితే దీంట్లో చిన్న కాంటెక్స్ట్ చెప్తా, ఆలోచించదగ్గది. ఎట్లయితే సినిమా ఎవాల్వ్ అయిందో, ఇప్పుడు పుస్తకం ఈ టెక్నాలజీ వల్ల, యూట్యూబ్ టాక్స్ వల్ల, విజువల్ మీడియా వల్ల దాని చార్మ్ కోల్పోయింది. పుస్తకం ఇప్పుడు ఒక అనాథ, ఎవడు పట్టించుకోడు. సో దాన్ని కొంచెం రెస్పెక్ట్ఫుల్గా మార్చాలి అంటే దాని ప్రజెంటేషన్ మారాలి. ఎట్లయితే ఇప్పుడు సినిమా ప్రజెంటేషన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ నుంచి అక్కడి నుంచి స్కోప్, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం 3Dలో ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ దాని ప్రజెంటేషన్ వాట్ ఎవర్, అది ఎట్లయితే ఎవాల్వ్ అయ్యి వస్తుందో అలా ఎంగేజ్ చేస్తూ వస్తుంది. పుస్తకం ఎక్కడో 1950s ఆగిపోయింది. దాని ప్యాకేజింగ్ స్టైల్లో కొంచెం కూడా మార్పు రాలి. సో ఎవరికి వాళ్ళు ఆలోచిస్తే దేర్ ఆర్ వేస్ టు మేక్ ఎ బుక్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ దిస్ ప్రెజెంట్ వరల్డ్ ఆల్సో. ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న ప్రయోగాలు, నా చేతిరాత పుస్తకాలు ఉన్నాయి, నా పర్సనల్ కాపీలు నాతో ఫైట్ చేసి లాక్కపోతారు, అంటే అంత అప్పీల్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను రాసిన పుస్తకాలు కనుక ఒక పెద్ద పబ్లిషింగ్ హౌస్ ప్రింట్ చేస్తే వరల్డ్స్ బెస్ట్ సెల్లర్స్ అయితే. కానీ అలా సిచ్యువేషన్ లేదని మనం ఆగిపోకర్లే, ఇట్లే బిగిన్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ హౌ లైఫ్ ఫంక్షన్స్. చాలా బోరింగ్ ఉంటుంది, కానీ కోర్లో ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. సూపర్ఫిషియల్గా చాలా ఇంపాక్ట్ ఉన్నది, కోర్లో చాలా బోరింగ్ ఉంటుంది. సో ఈ పుస్తకం అనేది యాక్చువల్గా ఒక బ్రీతింగ్ డాక్యుమెంట్ లాంటిది.
సో ఈ ప్రపంచంలో మనిషి మాటకు వాల్యూ లేదు, కానీ ప్రింట్ అయిన లెటర్కి ఎందుకో చాలా వాల్యూ. అంటే ముద్రించబడ్డ అక్షరానికి ఏదో శక్తి. అందుకే మనం ఎవరన్నా పొలంగిలం కొనుక్కున్నప్పుడు లేకపోతే ప్లాట్ కొన్నప్పుడు మాట నమ్మం, రాయించుకుంటాం. సో సో మనం ఉన్నామని చెప్పాలంటే మనం ఉన్న స్థితిని రాసి చచ్చిపోవాలి, చెప్పి చచ్చిపోవు. విత్ కాల్ ఇట్ ఆటోబయోగ్రఫీ ఆర్ నాన్ సెన్సికల్ స్టూపిడ్ బుక్, బట్ స్టిల్ ఇట్ షుడ్ బి ఇట్. దీని గురించి నువ్వేమంటావు అంటే పుస్తకం యొక్క ప్రజెంటేషన్ మారాలి. వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంకోటి, ఎంత టైం ఉంది? ఎవరన్నా ఒకటి చెప్పండి, లేకపోతే ఇంపాసిబుల్, ఆగదు ఇది. ఎంత టైం ఉంది? ఇంకో 15 minutes ఒక పాటలో పాడుతున్నాం. ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ బుక్స్ అంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే దెర్ ఆర్ 2 aspects అని అనిపిస్తుంది రైటింగ్. కరెక్ట్ మీ. ఒకటి, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, హీ హిమ్సెల్ఫ్ హస్ థాట్ మీ దట్. ఒకటి ఏంటి అంటే స్టీరియో టైప్ అండ్ ట్రెడిషనల్ రైటర్ వేర్ ఇస్ అ బార్న్ రైటర్. ఇంకా నో వన్ కెన్ టెల్ హిమ్ ఎనీథింగ్ ఆర్ హీస్ జస్ట్ బార్న్ ఫర్ దట్. ఎనీ గ్రేటెస్ట్ రైటర్స్ వాళ్ళందరూ ఆ దీంట్లోకి వెళ్తారు. సెకండ్ జానర్ ఆఫ్ వాట్ రైటర్స్ ఎట్లా అవ్వచ్చు అని వాట్ హీ టోల్డ్ మీ వాస్ లైక్ యూ జస్ట్ రైట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. దానికి గ్రామర్ అవసరం లేదు, లేకపోతే దానికి ఏం రైటింగ్ స్టైల్ అవసరం లేదు, ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఇట్లా వచ్చారు, కూర్చున్నారు, అట్లా తెల్లగున్నారు, నల్లగున్నారు అని చేసేస్తారు. ఆ వర్డ్స్ కొల్యూషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ కొల్యూషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ విల్ బికమ్ ఇంటూ అ బుక్. దట్ ఈస్ ప్రాబ్లీ వీ ల్యాక్ ఇన్ ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్. అంటే ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ లో ఉండదు, బయట ప్రాబ్లీ వాళ్ళు అట్లా రాసేస్తారు, జస్ట్ ఫ్రీ ఫ్లోయింగ్ గా రాసేస్తారు. జీవితంలో ఒకటే బుక్ రాయొచ్చాడు. ఈవెన్ సేమ్ థింగ్ ఇస్ అప్లికబుల్ టు మీ ఆల్సో. బట్ at least that attempt itself will change, or at least understanding that and understanding those wording, that experiences, like as you said, how you feel at what do you feel about love, what do you feel about your parents, what do you feel about your ancestors, everything you can just blocks ga oka context lo తీసుకుని. And one more thing, what he said was a brilliant point, where నీకు 20 years లో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ 40 లో ఉండదు, 40 లో ఉన్నది 60 లో ఉండదు, 60 లో ఉన్నది 80 లో ఉండదు. సో దట్ ట్రాన్సిషన్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ, and it's a mirror image of your whole story. And the most important point is you can't bluff here. మెడిటేషన్ లో బ్లఫ్ చేయొచ్చు. నాకు ఎన్లైటన్మెంట్ అయిందని చెప్పొచ్చు, లేకపోతే నాకు కాళ్ళు కనపడ్డారు, వీళ్ళు కనపడ్డారని చెప్పొచ్చు, నాకు కుండలిని పెరిగిందని చెప్పొచ్చు, తగ్గిందని చెప్పొచ్చు, వాట్ ఎవర్. బట్ యూ కాంట్ బ్లఫ్ ఇన్ రైటింగ్, బికాస్ యూ బ్లఫ్ దెన్ యూ ఆర్ బ్లఫింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ ఆర్ నాట్ బ్లఫింగ్ ద వరల్డ్. ఇన్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ యూ ఆర్ బ్లఫింగ్ ద వరల్డ్, నాట్ యువర్ సెల్ఫ్, బికాస్ యూ విల్ గెటింగ్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. బికాస్ కమర్షియల్ యాంగిల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక యూ కెన్ స్టార్ట్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ బిజినెస్, ఆర్గనైజ్డ్ స్పిరిచువల్ బిజినెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. బట్ దీంట్లో యూ కాంట్ బ్లఫ్ ఎనీవన్, యూ ఆర్ బి ఆనెస్ట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇంకొక చిన్న కాంటెక్స్ట్ పుస్తకాలకు సంబంధించి, దో ఇట్ ఈస్ అకాడమిక్ డిస్కషన్. ఇప్పటివరకు వచ్చిన పుస్తకాల్లో జానర్స్ మనకు తెలుసు. అంటే నావెల్స్ ఉన్నాయి, ఆటోబయోగ్రఫీస్ ఉన్నాయి, సక్సెస్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి, లేకపోతే నావెల్స్ ఉన్నాయి, షార్ట్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. దాంతోపాటు ఎక్స్పీరియన్స్ని చెప్పే పుస్తకాలు. ఒక యోగ ఆత్మకథ ప్రపంచాన్ని ఎందుకు ఆకర్షిస్తుంటే ఫస్ట్ టైం ద పర్సన్ షేర్డ్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్. అందులో సక్సెస్ ఏం లేదు. నేను ఇట్లా తిన్నా, మా గురువు గారు ఇట్లా మెయింటైన్ చేసిన, దోమలు గుట్టినాయి, ఇట్లా చేసిన, అట్లా చేసిన. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏది మనిషిని టచ్ చేస్తుంది, ఏది మనిషిని అసలు మోటివేట్ చేయదు అంటే ఏ రైటింగ్ లేదా ఏ అక్షరం అయితే జస్ట్ ఈ రెల్మ్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ నుంచి వస్తుందో ఇట్ వోంట్ టచ్ ద సొసైటీ. అది ఇంపాసిబుల్. ఒక వ్యక్తి నటిస్తున్నాడు, నాకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది, అందరు నవ్వుతారు. వాడు ఎంత మంచి భాషలో మాట్లాడినా నవ్వుతారు. నిజంగా హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన వాడు సరిగ్గా ఏమీ చెప్పలేడు, బట్ ఎవరో ఒకటి తీసుకెళ్తారు. అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ రాసినప్పుడు భాష, నీ భాష ఎలా రాయాలో ఆ భాష వస్తుంది బయటికి. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డిపెండ్ అపాన్ ఎనీబడి, ఆర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద రైట్ ఆర్టికులేషన్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ అ బెటర్ వే. సో అందుకని పుస్తకాలు ఎన్నున్నా ఈ ప్రపంచంలో ఓన్లీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మాత్రమే మనిషిని టచ్ చేస్తుంది. మిగతాదంతా జస్ట్ జబర్దస్త్ అంటే వస్తుంది పోతుంది. ఒక పాట పాడతా, చప్పట్లు కొట్టండి నాతో పాటు. అట్లా కాదు, అంటే ఒక తాళంలో కొడదాం. సినిమా పాట కాదు, నేను రాసిన పాట. టంగ్ అంటే నాతో పాటు చెప్పండి. ప్రతి ప్రాణి శ్వాసలు, ప్రతి పాట ప్రాసలు, ప్రతి ప్రాణి శ్వాసలు, ప్రతి పాట ప్రాసలు, ప్రతి పాప నవ్వులు ఉన్నది మీరే.
ప్రతి ప్రాణి శ్వాసలు, ప్రతి పాట ప్రాసలు, ప్రతి పాప నవ్వులో ఉన్నది మీరే. పాట రాసింది మీరే, వాణి కట్టింది మీరే, పాడుకుంటున్నది మీరే, పరవశిస్తున్నది మీరే. పదము పదము మధ్య శూన్యము మీరే. రాసింది కట్టింది వింటున్నది మీరే. పదము పదము మధ్య శూన్యము మీరే. మీరే విశ్వం, మీరే సమస్తం, మీరే శూన్యం, మీరే దైవం. మీరే విశ్వం, మీరే సమస్తం, మీరే శూన్యం, మీరే దైవం. మీరే అంతా, అంతటా నీవే, ఉన్నదే మీరని తెలుసుకో తెలుసుకో. చెట్టులో పుట్టలు, నింగిలో నీటిలో నిన్ను నువ్వే కలుసుకో. గాలిలో నీటిలో రాములో రేసలో నిమ్ము మీరే కలుసుకో. సరస్సు సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. Thank you once again. Thank you. It's a wonderful talk and the informative session. I'm thanking both of you for the talk show. Now it's time for the book release. Let's not wait further and let's go ahead for the main event. Yashwant? So, yeah, yeah. Yeah, so now coming to the book launch, I'd like to Vijay sir and Lisa Garu onto the stage, please. So now, Vijay sir and Lisa Garu will release the book, the first copy of the Nenu plus ISM, and the first copy will be presented to by my mother. Yeah, again, selfish thing. Okay, so and before jumping into the book launch, I'd like to ask Vijay sir to speak few words about Ram and his journey with him. Yep, Vijay sir. Thank you all. Thank you, Risa Gar. This is the first time I'm meeting you, and it's a pleasure actually seeing the podcast. And Ram Chafinatga, I see the same person. I don't see any different person. And starting the journey with Ram, I think in 2007 is where I met Ram, Vinod Garu, and Risa. We all grew. And 2007 nunchi, I think we continued until like 16 years. The same thing will go on, I think. It's like it will never end. And coming to Ram, right? Manandarki career dreams, definitely like this is what we have to do. This is what we have the EMIs. We have to pay the EMIs. Manam thought was anta career gurinchi gaani, like bread and butter gurinchi gaani. This is what we think and we do on a daily basis. That's what the general public, like 90% of the people, I think so. 90% of the people who are here will be doing the same thing. But Ram is not like that. Ram ఏంటంటే I've seen him career పొజిషన్ ఏది కూడా సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి ఫస్ట్ వచ్చేసి అండ్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ ఎనీథింగ్.
be it the work he did, నేను 2007 నుంచి చూస్తున్నాను అంటే నౌ రైట్. అండ్ ఐ థింక్ ఎనీ వర్క్లో కూడా సరే అంత డెడికేషన్, అంత ఫుల్ తనకున్న ప్యాషన్ అంతా పెట్టి చేస్తారు. I'll give you a few series of events what happened until 2023. Just I'll not take more than 2 minutes. Okay, don't worry. So first thing, Wiproలో జాయిన్ అయినప్పుడు we were like paid very good. 2007 I'm talking about. I think I was earning about 30,000-40,000 at that point in time, which was very good amount for us actually as a first time as can. కానీ సడన్గా వన్ డే వీ వెంట్ టు మ్యారేజ్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ కార్లో వచ్చేటప్పుడు ఒక చిన్న బాంబు నిలిచాడు అనమాట. సెయింగ్ దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు పర్స్యూ ద కరియర్ ఇన్ విప్రో, ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ సిపిఐ, ఎన్రోల్డ్ ఏజెంట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. ట్యాక్స్ యూఎస్ టాక్సేషన్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ కలిగి హీ వాంటెడ్ టు డూ. ఫర్ దాట్ వాట్ హీ డన్ ఇస్ లైక్ హీ వెంట్ టు యూఎస్కి వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ లైక్ 3-4 months కష్టపడి హీ డన్ దాట్. కానీ సిపిఐలో జస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మార్క్స్ తోటి ఈ డి నాట్ గెట్ దట్. మళ్ళీ యూఎస్కి వెళ్ళాలంటే అంతే ఖర్చు పెట్టాలి. ఇట్ వాస్ నాట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైం అక్కడ కుదరలేదు. కానీ ద ప్యాషన్ డి నాట్, అది మాత్రం కంటిన్యూ ఉంది. సో ఈక్వలెంట్గా ఈ వాంటెడ్ టు డూ ఈఏ, ఎన్రోల్డ్ ఏజెంట్ అని చెప్పేసి, విచ్ ఇస్ లైక్ సిపిఐకి ఈక్వలెంట్గా ఉంటుంది, లైక్ ఆథరైజ్ సిగ్నేచరీ ఫర్ ది ట్యాక్స్ ది ఫైల్స్ అండ్ ఆల్ రైట్. He wanted to do it, and believe me, it had finished in 4 months lo mottham paper crack chestadu, which is like not a small thing. At least for a person like me, it's not a small thing. Tarvata he continued, and we've created some of the maaku oka dream undi. The dream entante oka firm pettali, tax cards అని పెట్టాము. తర్వాత we changed it to BRSH. We had gathered as a group, and ఒక పాయింట్, ఒక వాటి ఒక వన్ లైనర్ రామ్ ది, ఇట్ రియలీ హిట్స్ మీ అప్, అండ్ ఇట్స్ విల్ బి దేర్ ఫర్ అంటిల్ మై లైఫ్ టైం. ఎఫర్ట్ ఉంటుంది సార్ మంది, సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ విల్ నెవర్ సీ. అది అవసరం లేదు మనకి. సక్సెస్ వస్తుందా విల్ ఎంజాయ్ ఇట్, ఫెయిల్యూర్ వస్తుందా విల్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్. దట్స్ వాట్ ది థింగ్ ఇస్. ఈవెన్ నౌ దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ బిన్ డన్. తర్వాత ఐ థింక్ దట్స్ వాట్ ఇట్ హిట్ మీ, అండ్ సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ నౌ. సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ గురించి వీ నెవర్ థాట్ అబౌట్ ఇట్. తర్వాత ఈవెంట్ పూణేలో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ యూ నో, ఫిన్రా అని చెప్పేసి ఒక ఐ థింక్ వాల్ స్ట్రీట్, సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఇండియాలో క్రాక్ దాట్ ఇన్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్. ఐ థింక్ రామ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ దాట్. ఎంటైర్ ఇన్ఫోసిస్లో లైక్ అబౌట్ 300 to 400 గ్రూప్ ఉన్న దాంట్లో దే పిక్డ్ అప్ రామ్, బికాస్ ద కమిట్మెంట్, డెడికేషన్ వాట్ హీ హ్యాస్ దట్, ఆ డెడికేషన్ చూసి రామ్ని పికప్ చేసుకున్నాం. అండ్ వితిన్ 4 months హీ క్రాక్డ్ ఇట్. బిలీవ్ మీ, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. అది తర్వాత హీ టోల్డ్ వన్ థింగ్, సార్ ఇది కూడా నాకు ఇవ్వట్లేదు హై, ఆ కరియర్ ఐ థింక్ మళ్ళీ కరియర్లో వెళ్తున్నాను, అదే లూప్లో వెళ్తున్నాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దిస్, ఐ వాంటెడ్ టు రైట్ సంథింగ్. ఆ రైటింగ్ అండ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2016 or 17 I think, and that's how it continued and as a book now. I need to say one thing, like, డ్రీమ్స్ అందరికీ ఉంటాయి. ఐ వాంటెడ్ టు డూ దిస్, ఐ వాంటెడ్ టు డూ దట్ అని చాలామంది అనుకుంటారు, కానీ అది చేసి చూపెట్టే దాంట్లో చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. ఐ టెలింగ్ యూ, దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్ రామ్ హ్యాడ్ డన్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్. అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ నాట్ డన్ హిస్ డ్రీమ్, ఈవెన్ ద డ్రీమ్ ఆఫ్ మైన్ ఆల్సో హెస్ బిన్ డన్ నౌ. రీజన్ బీయింగ్ 2012లో ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ఎ బుక్. బిలీవ్ మీ, ఐ హావ్ డన్ ఇట్ ఇన్ 3 months, హాఫ్ బుక్ కంప్లీట్ చేస్తాను. Until now I'm looking for the reasons not to write the book. రాయడానికి కాదు, రాయొద్దు దానికి. I'm really నేను వెతుకుంటాను రీజన్స్. ఓకే, నాకు ఇది ప్రాబ్లం, పని ఉంది, అది పని ఉంది అని చెప్పేసి. బట్ రామ్ did not did that. He had followed his passion. ఆ బుక్, ఆ రైటింగ్ చూడండి రామ్ది. whenever you have time or you meet him in person, ఆ బుక్ చూడండి, రాసే విధానం ఉంటుంది. కొన్ని సూత్రాలు అంటారు, అఫోజం అంటారు, ఎన్నో లైక్ వాట్ ఎవర్ వన్ లైనర్స్ అంటారా, చూస్తే యుల్ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ రామ్ ఇస్. అండ్ ఐవ్ సీన్ హిమ్ అంత క్లోజ్గా చూసాను. ఈ 17 years జర్నీలో మేము రెగ్యులర్గా మాట్లాడకపోయినా సరే 3 months to 4 months మాట్లాడిన అంతే రెస్పెక్ట్గా, అంతే అదిగా మాట్లాడతారు. దట్స్ వాట్ ఐ లైక్ అబౌట్ ఇట్. కంగ్రాట్స్ రామ్. ఐ థింక్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ అని చెప్పలేం కానీ, బట్ ఐ థింక్ దట్ స్టార్టెడ్ అనుకుంటున్నాను నేను. దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ సే. థ్యాంక్ యూ అండ్ కంగ్రాట్స్ యశ్వంత్.
థ్యాంక్ యూ విజయ్ సార్, థ్యాంక్ యూ. సో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు రామ్ గారి గురించి. ఆయన ఎప్పుడు సగం సగం చెప్తూ ఉంటారు, ఏది కంప్లీట్ చేయరు. సో అవును, విజయ్ గారు అన్నట్టు యాక్చువల్లీ రామ్ గారు నిజంగా చాలా బాగా రాసుకుంటారు మొత్తం నోట్స్ అంతా కూడా. అసలుకి నేను నోటీస్ చేశాను, కానీ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసిన మాత్రం విజయ్ గారు ఒకసారి చెప్పినప్పుడు. సో ఆయన రాసుకునే నోట్స్లో నీట్గా రెడ్ ఇంక్, బ్లాక్ ఇంక్ అండ్ బ్లూ ఇంక్, సో 3 ఇంక్లు యూజ్ చేసి ఆ నోట్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేస్తారు. మేము స్కూల్ డేస్లో కూడా చేసేవాళ్ళం కదా అవి. ఆయన ఇప్పటికీ చాలా నీట్గా రాస్తూ ఉంటారు. సో ఈ బుక్లో కూడా లైక్ హీ మెన్షన్ మెనీ థింగ్స్, అపారిజమ్స్ అని. దేర్ ఆర్ 403 అపారిజమ్స్, వన్ లైనర్స్. సో సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ హైలైట్ ఆఫ్ దిస్ బుక్. సో డెఫినెట్గా చదవాలి ప్రతి ఒక్కటి. అండ్ యా ప్లీజ్. ఇప్పుడు ఒక ఫ్రెడరిక్ నిషే లేకపోతే జిన్ పాల్ సార్ట్రే ఫిలాసఫీ ఒక రేంజ్ ఉంటుంది కదా, ఆ కాంటెక్స్ట్ ఉంది ఇందులో. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఆర్డినరీ రిటన్ బుక్. అంత డెప్త్ ఉంది, అంటే చూస్తే తెలుస్తుంది. అంటే ఊరికి ఏదో అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దెర్ ఈస్ రిఫైన్డ్ మైండ్ బిహైండ్ ఇట్. ఒకసారి తూరికి చదివేది అట్లా. థ్యాంక్ యూ సార్. సో యా, వన్ లైనర్స్ అనేవి అవి, సో దోస్ ఆర్ ద మెయిన్ హిట్స్. ఐ మీన్ దట్ స్పీక్స్ ద మోర్ అబౌట్ రియాలిటీ. సో మనకు చాలా అర్థమవుతాయి ఇంకా. సో ఐ ప్రిఫర్, ఐ మీన్ ఐ వుడ్ లైక్ ఎవ్రీ వన్ టు రీడ్ దిస్ బుక్. అండ్ థ్యాంక్ యూ. సో యా, లెట్స్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ద బుక్ లాంచ్. So yeah, and yeah, before unveiling this book, I'd like to call all my team onto the stage. So Vijay Anna and Sandeep Anna, please come. Yeah, and Harsha Anna. Harsha Anna also. Yeah, and Anji Anna, please. Yeah. And there's one more person, he's missing here, Bharat sir. So unfortunately he's not here today. Yep. So yeah, now Risa Garu and Vijay Garu will unveil this book. So clap, please. Let's clap for everyone. Yeah, so now Risa Garu and Vijay Garu will present this book to my mom. So, yeah, thank you, sir. Thank you. Yeah, so think now we have completed the launch of this book. So let's proceed for the next segment. So before proceeding, I would like Anji Garu to speak few words about Ram. Good evening, everyone. Ramakrishna? Okay, are you sure? Okay. So, seriously, he told me not to speak anything, but what can I do? Finally, they given the mic to me. So, I think, so when Praneeth has started this conversation, entire thing, he told that he became an accidental writer. He started with that conversation. But I never feel like that. So if you say that some people know about Ramakrishna here. So I've been with him with around close to 24 years. It's been.
the person who has seen that much of heights and lows, I don't think I seen no one else. I seen as a star tennis player. At some point, I'm a huge financial advisor. At some point, I'm no writer. There is no, at any corner or point, you believe that these things have happened, it's happened. He's one of the best tennis player actually. No one knows, only some people here are known that at that point of a time, he was like a champion. Now he became like this. But even when I was working in, very close to work in Karvi at some point, no one has believed that he's the champion player of tennis. Many big players are used to take advice from him. So his experiences are very vast. I'm really proud of him because at any point of time now I'm working in KPMG as a manager, but still whatever I required, any advice or anything, I'll come back to him. Even the wordings which he used, it's a different one. Please try to read his book. I have seen the glimpse of this book. The wordings or literally the phrases which he used, it's beyond imagination. Because to write that, it should be a different mind. And I know I'm one of the closest to him. No other, maybe some other I know, but not that much of course anyone. Because I've been with him, traveled with him for 24 years. The language or the wordings which he have, only limited people can understand him, not everyone. Thank you for giving an opportunity to speak here. Thank you, Ram. Thank you all. Congratulations, Yashwant. Wish you all success. వచ్చే రెగ్యులర్ పుస్తకం కాదు. ఇందులో అతను నిద్రత్ ఉంది కదా ఇందులో కొన్ని టాక్స్ చేసిన అతనితో కలిసి Thank you. Thank you. Anyone wants to come to the stage and talk about book or the other? ఇది రెండు టాపిక్స్ Anything? You're welcome. 15 టాక్స్ చేసిన అది ఒక స్పెషల్ కొంతమంది తత్వవేత్తలు ఎంచుకోవాలి. Thank you for releasing the first book under Via Publications and hope to see more in the future. ఫస్ట్ అండ్ వాళ్ళ డెత్ Now we'll have the book reading session by Yashwant followed by a Q&A session between the publisher and the writer. మంచి ప్లాన్ చేసేది మనం సిట్టింగ్ మీటింగ్లో టాక్స్ పెట్టుకుని Sorry, there's a small change in the book reading session. So now Ram will be reading so Ram will be giving the glimpse of this book. So he will be reading a bit of few pages from this book, and later follow to that Harsha and Ram will have a Q&A session. I mean, Harsha is having few questions to ask to Ram. So yeah, so later this will be followed, and so I'd like to invite Ram to the stage. అంటే ఇంజనీర్ చేసినట్టుంది. బుక్ రివ్యూ లేకుండా తను మాట్లాడుతున్నాను. So I'll start with one-liner or one-liner about the whole book. This is about a person who is the most deprived class of the system, like more than casteism, religion. దానికంటే కూడా వర్స్ట్ దీంట్లో ఏంటంటే జెండర్ ఇది తీసుకున్నాను. జెండర్ ఇట్స్ ట్రాన్స్జెండర్. నేను ఐ ట్రావెల్డ్ విత్ నేను పూణేలో ఉన్నప్పుడు షోలాపూర్లో ఫస్ట్ టైం
పర్సన్ హూ గాట్ ఎలెక్టెడ్ పబ్లిక్లీ. ఒక పంచాయతీలో 4,000 members ఉన్న పాపులేషన్లో డైరెక్ట్లీ ఎలెక్టెడ్, వేర్ డైరెక్ట్ ఓటింగ్ వాజ్ డన్, పబ్లిక్లీ ఎలెక్టెడ్ టు ఎలక్షన్ కమిషన్ అండ్ ఆల్. సో దెన్ ఐ హర్డ్ ద స్టోరీ, దెన్ దట్స్ హౌ ఐ ట్రావెల్. దెన్ అట్లా స్టార్ట్ అయింది. సో వాళ్ళ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ తీసుకున్నాం, లైక్ హౌ దే ఆర్ డిస్క్రిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ, ఓన్ బ్లడ్ రిలేషన్ నుంచి, హౌ దే ఆర్ బీ thrown away and all. అక్కడ తీసుకుని మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ తీసుకున్నాం, లైక్ రన్నింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద హోమ్ బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెప్టెన్స్ విత్ ద ఫ్యామిలీ ఆర్ ద సిస్టమ్ ఆర్ విత్ ద పీపుల్ అరౌండ్ యూ, ద స్కూల్ ఆర్ ఎనీవన్, ఫ్రెండ్స్ అండ్ all. Then they go on to the begging. So they are majority into begging or into other vices or other, not vices, like to trade. So then again they get some break somewhere. అట్లా ఆవిడ లైఫ్లో జరిగిన మేజర్ ఈవెంట్స్ 4 ఈవెంట్స్ తీసుకుని నేను చదివిన ఫిలాసఫీని దాంట్లో ఇంప్లికేట్ చేశాను, దాంట్లో ఇన్ఫ్యూజ్ చేశాను. సో దట్స్ ది హోల్ క్రక్స్ ఆఫ్ దిస్ బుక్. లైక్ 4 మేజర్ ఫేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ లాగా. సో దెన్ ఫస్ట్ ఏంటి అంటే లైక్ there's a complete denial of the person. The human being itself is denied, the life itself is denied. అంటే నీ జన్మే ఒక ఇది అన్నట్టుగా, అంటే పాపం జన్మ అని కూడా అనుకో, ఇంకా దానికంటే వర్స్ట్ చెప్తారు వాళ్ళని. ట్రావెల్ విత్ దెమ్, ఐ స్టేడ్ విత్ దెమ్, ఐ లిటరలీ అండర్స్టూడ్ దేర్ హోల్ ఎకనామిక్స్, పాలిటిక్స్, సోషియో ఎకనామిక్స్ మొత్తం అంతా. సో దెన్ నేను ఎట్లా తీసుకొచ్చానంటే దాన్ని, ఫస్ట్ డినైల్ అయిన వెంటనే యూ స్టార్ట్ questioning yourself, or you start questioning the whole existence, actually not even yourself, you start questioning the existence. And for you this world is like nowhere, or it doesn't belong to you laga untadi. So akkada the protagonist, I call it protagonist irrespective of the gender, which I respect. So protagonist is a better word. So the protagonist leaves the home and she just వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది కూడా, there is no idea, there is no clue. లైఫ్ అంటే ఏంటో తెలియదు, ఏమి తెలియదు, అట్లా జస్ట్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే. సో దట్స్ హౌ ది స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇచ్చేది ఎవరు అంటే ఒక గ్రేవ్ డిగ్గర్, ఇస్ హార్డ్ కోర్ గ్రేవ్ డిగ్గర్ అనమాట. సో హీ గివ్స్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్. అంటే లేదు, సిస్టమ్ అలాగే ఉంటుంది, బట్ యూ నీడ్ టు మేక్ యువర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అన్నది. హీ విల్ గివ్ దట్ ఎన్లైటన్మెంట్, ఆర్ ఐ డోంట్ సే ఎన్లైటన్మెంట్, దట్ ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఆర్ ఒక యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తారు. సో దట్ ఈస్ వేర్ ది కాన్వర్సేషన్, నాకు చాలా హై ఇచ్చే కాన్వర్సేషన్ వాళ్ళిద్దరిలో అనమాట. క్యారెక్టర్ పేరు బాబా అని పెట్టాను. సో ఇట్లా ఫస్ట్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే, నాకు అప్పుడు 14-15 సంవత్సరాలు. మా అమ్మమ్మ సీర కట్టుకుంది. అంటే నేను కొద్దిగా స్లాంగ్ తెలంగాణ, ఆంధ్ర అండ్ రాయలసీమ 3 కలిపి సీర కట్టుకుని వాళ్ళ ఊరు వదిలి పొలం గట్టున నడుచుకుంటూ ఒకదాన్నే వెళ్తున్నా. అలా నడుచుకుంటూ ఎన్ని ఊళ్ళు దాటుకుని వెళ్ళానో నాకే తెలియదు. ఇంకా నడిచే ఓపిక లేదు. దూరం దాకా మనిషి అన్న ప్రాణి అవపడట్లేదు. అంటే లైక్ రాయలసీమ అవపడట్లేదు. పొద్దు దిగుతూ ఉంది, సన్ ఈస్ సెటింగ్ డౌన్. కొద్ది దూరంలో ఒక ఊరు కానొచ్చింది. కానీ ఆ ఊర్లో అందరూ సమ్మగా పడుకున్నట్టు అవపడతా ఉంది. ఇంకా పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ స్లీపింగ్. జస్ట్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ఫర్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ పూణే, డోంట్ నో తెలుగు. సో కానొచ్చింది, కానీ ఆ ఊర్లో అందరూ సమ్మగా పడుకున్నట్టు అవపడతా ఉంది. తర్వాత తెలిసింది ఆ ఊరి పేరు కబ్రిస్తాన్. సో అంటే ఇట్స్ లైక్ అంటే ఒక జస్ట్ ఒక గ్రేవ్ యార్డ్, విచ్ ఇస్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అగైన్ ద రిలీజియన్. ఒక జస్ట్ ఒక గ్రేవ్ యార్డ్, ఇట్లా అన్ని సమాధుల్లాగా ఉన్నాయి. సో దూరం నుంచి చూస్తే అది ఇట్స్ లైక్ ఎ క్రేడల్ దట్ పీపుల్ ఆర్ స్లీపింగ్ జస్ట్. సో దట్స్ హౌ ద టేక్ ఆఫ్ దట్ ఫస్ట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇది అనమాట. తర్వాత దానికి అంటారని తెలిసింది, అందరూ తొట్టిలో చిన్న పిల్లలాగా పడుకున్నట్టు కనపడుతుంది అంటున్నాను అనమాట. like the newborn babies sleeping in a cradle. So that's where I have equated that to a graveyard, because people don't move and just there's mere silence and అట్లా. నేను ఒక పక్కన కూర్చొని వాళ్ళని చూస్తూ ఉన్నా. ఇంతలో ఒక ముసలి మనిషి లేచి, పిల్లాడు నిద్ర లేసాక పాలు తాగినట్టు కుండలో నుంచి పాలు కళ్ళు తాగాడు అని రాశాను. అంటే పాలు కళ్ళు అన్న వర్డ్ని ఒక న్యూ కాయిన్ చేసేసి పాలు కళ్ళు తాగాడు. అంటే లైక్ ఇట్స్ జస్ట్ వేకప్ అండ్ హ్యావ్ మిల్క్. సో హీ జస్ట్ డ్రింక్స్ టాడీ అనమాట. ఇన్ హిందీ టాడీ తాగాడు. నన్ను చూశాడు, ఏమీ అనలేదు. నేను అతని కళ్ళు పెట్టి ఆ పెద్ద ఆయన చూస్తే నాకు బాగా నచ్చింది. ఎందుకంటే ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వేర్